Srimate Bhakti-Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vichaline Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi, text 45, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем четвърта песен на Шримад Бхагаватам, 29 глава, разговор между Нарада Муни и цар Прачинабархи, текст 45, превод и пояснение от него божествена Сабачарна Винда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Shabda Brahmani Dushpare Shabda Brahmani Dushpare Charanta Uru Vispare Charanta Uru Vistare Mantra Lingaya Vyachachinam Matralingaya Vyachachinam Bhajanto Naviduparam Bhajanto Naviduparam Shabda Brahmani Dushpare Shabda Brahmani Dushpare Charanta Uru Vistare Charanta Uru Vistare Mantra Lingaya Vyavachinam Matralingaya Vyachachinam Bhajanto Naviduparam Bhajanto Naviduparam Shabda Brahmani Dushpare Shabda Brahmani Dushpare Charanta Uru Vistare Charanta Uru Vistare Mantra Lingaya Vyavachinam Matralingaya Vyachachinam Bhajanto Naviduparam Bhajanto Naviduparam Shabda Brahmani Shabda Brahmani in the Vedic literature В ведическата литература Dushpare Dushpare unlimited безкрайно Charantaha Charanta being engaged Зает Uru greatly Greatly Абсолютно Много Vistare Vistare. expansive Обширен mantra Мантра of Vedic hymns Ведическите мантри Lingai Лингая by the symptoms Чрез символите Vyavachinam Явачинам partially powerful Притежаващи частично могъщество the demigods Полубоговете Bhajantaha Баджанта worshipping Обожавайки Navidu Навиду they do not know Не знаят Param Парам the supreme Върховния Translation. Despite the cultivation of Vedic knowledge, which is unlimited, and the worship of different demigods by the symptoms of Vedic mantras, demigod worship does not help one to understand the supreme powerful personality of Godhead. Превод. Колкото и да е образован в областта на безкрайното ведическо знание и да почита полубоговете чрез техните символи, описани във ведическите мантри, с подобно поклонение човек няма да успее да разбере върховната божествена личност. Purport. As stated in Bhagavad Gita 7:20. Както се казва в Бхагавад Гита 7.20. Kamai sthai sthai rita jnana prapadyantenya devataha tang tang niyamam asthaya prakritya niyatak svaya. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Хората, чието ум е опорочен от материалните желания, се отдават на полубоговете и следвайки своята природа, им се кланят в съответствие с предписанията и правилата. Most people are interested in worshipping demigods to acquire powers. Повечето хора почитат полубоговете, за да се здобият с различни способности. Each demigod has a particular power. Всеки полубог
има някакво специфично могъщество. For instance, the demigod Indra, the king of heaven, has power to shower rain on the surface of the globe to give sufficient vegetation to the earth. Например, Индра, царя на рая, излива дъждовете на земята, за да може да има растителност. This demigod is described in the Vedas. Във Ведите за него се казва: Vajra hastak purandaraha. Indra rules the water supply with a thunderbolt in his hand. Индра регулира валежите със своята молния, която държи в ръка. The thunderbolt itself is controlled by Indra. Here they make it one. Okay. Similarly, other demigods, Agni, Varuna, Chandra, Surya, have particular powers. Други полубогове, Агни, Варуна, Чандра, Суря и така нататък също притежават едно или друго могъщество. All these demigods are worshipped in the Vedic hymns through a symbolic weapon. В ведическите химни всички тези полубогове биват почитани с техния символ. Therefore, it is said here, mantra lingaya vyavachchinnam. Ето защо в тази строфа се казва мантра лингам вивачхинам. By such worship, karmis may obtain the benediction of material opulence in the form of animals, riches, beautiful wives, many followers, and so on. Като се кланят на различните полубогове, кармите получават благословие за материално благополучие, здобиват се с животни, богатство, красиви жени, много последователи и така нататък. By such material opulence, however, one cannot understand the supreme personality of Godhead. Но тези материални придобивки не ни помагат да разберем върховната божествена личност. Shabda Brahmani Dushpare Charanta Uruvistare Mantra Lingaya Vrevachchinnam Bhajantona Vidu Param. Despite the cultivation of Vedic knowledge, which is unlimited, and the worship of different demigods by the symptoms of Vedic mantras, demigod worship does not help one to understand the supreme, powerful personality of Godhead. Колкото и да се образува в областта на безкрайното ведическо знание и да почита полубоговете чрез техните символи, описани в ведическите мантри, с подобно поклонение човек никога няма да успее да разбере върховно могъщата божествена личност. It is said in the Vedic literature, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidarati Kaman, that among all the eternal living entities, there's one eternal who is the supreme, and he's supplying everybody else with whatever they need. Казва се в ведическата литература, че измежду безкрайното много живи същества има едно, което осигурява всичките нужди на всички останали. We all have desires. Всички ние имаме желания. I think. Right? Yes. Така ли? Generally, they're pertaining to our material bodies and mind. В повечето случаи те са свързани с нашето материално тяло и с ума ни. What is the first desire? Кое е първото желание? The most basic desire. Eating. And then sleeping. Mating and defending. So anyway, eating is the most basic thing. If you observe animals, generally they're always eating. Isn't it? Especially cows. I mean, all day long practically. Until they sleep, it's always eating, and if they're not, they're just sitting and eating again, right? They have, how many? 7 stomachs? They say 4 only. 4 parts. Well, we have only 1, so if you want to eat more, you can become a cow and have 4.
Особено кравите, през целия ден се нещо дъвчат и ядат. И дори когато ни пасат, те понеже имат 4 стомаха и след това се преживят, нали, това, което са погълнали. Ако човек иска да си храни, да яде повече, може да смени тялото и да приеме тяло на крава. So, and then you have a horse, right? Имаме и кон също. If you tie the horse somewhere here, you tried that. Ако се опиташ да вържиш коня, тук някъде наблизо. And then all around, as long as the rope goes, it becomes completely, everything is eaten. И в кръга, в който стига въжето, то описва един голям кръг и го оставиш там за няколко дена, всичко е изядено в този радиус. So then you try to tie him just to a bucket. It didn't work because he was tearing the bucket somewhere else where there was more to eat. You remember that? Something you tied that was not fixed. Yes. So he just went away to another place and eat more. Yes. Ако обаче не вържиш много добре въжето за кола, той, разбира се, ще се премести на друго място, където ще може да яде повече. So, who is supplying all this? That is the Supreme Lord. И кой им осигурява тези възможности? Това е Върховният Бог. I mean, for all the different living entities, 8,400,000 species, everybody is supplied food. За различните видове живот, 8,400,000 форма, всеки един му е доставена храна. Actually, you don't really have to work for it. И всъщност не е задължително наистина човек да работи за тая храна. It's already given. I mean, fruits are growing on the tree by itself, basically. Looks like by itself. Те са дадени. Както примерно, плодовете, те така изглеждат, че от само себе си са дадени в дървото. Почти сами си. Yeah, the material nature, this world, is like a big machine. Материалната енергия, природата е като една голяма машина. And it all works originally designed. If you leave it as it is, you don't interfere. It works perfectly. И изначално така е направения дизайн, че ако я оставиш такава, каквато е, си работи перфектно. Like here we hear about Indra. Тук ние слушаме за Индра, who is in charge of water supply. Който е отговорен за доставката на вода. Because you want to eat, without water nothing will grow. Защото ние искаме да ядем, а без вода нищо няма да израсне. And after eating you also want to drink. След като си хапнеш, искаш да пиеш нещо. And the basic liquid to drink is water for everybody. И основните неща за пиене за всеки един, това е вода. Even there's no difference between animals and human beings. Everybody drinks water. И няма разлика от тази гледна точка между човешките същества и животните. Всички пият вода. And generally, because we are very much advanced, we are cooking. Also, we need without water. How can you cook? You can cook without water. И понеже ние сме много напреднали и за готвенето също имаме вода. Можеш ли да готвиш без вода? Right? And all vegetable fruits, basically, they're full of water. You don't see it maybe, but it's converted into juice. И всички също така плодове и зеленчуци, те също са пълни с вода. Ние не виждаме тази вода, но тя е превърната в сок. So this is all arranged by some superior force. Всичко това е аранжирано от повече сила. Unless this machine works, then we are in trouble as we are now. Спрели тази машина да работи правилно, започват веднага много големи проблеми за нас, както в момента е ситуацията. It is accepted, globally accepted, that what is called the climate change is human-made.
това, което се приема за промяната на климата или за глобалното затопляне, това е причина за това е работата на хората. So they have this word, invented this word, climate change, which already indicates this is not good. doesn't look good. If you change something that works, that's not a good idea. И промяната на времето, те вече са разбрали, че това не е нещо добро. Защо? Защото ако почнеш да променяш нещо, което си работи добре, тогава нещата почват да стават. Това няма да е добре. In English they say, if it works, don't fix it. Има такава поговорка на английски, ако нещо работи много добре, не го поправи. I have experience. Probably everybody's experience. Something was working. I was thinking, I do this and this and will work better. And then it break. You know, it didn't work anymore. Therefore we don't fix it. The things. И аз имам, може би всеки един от вас има такъв опит. Аз имах нещо, което работеше много добре. Опитах се да го наглася, за да може още по-добре да работи и след това то започна да се разваля. Имаш ли такъв опит? Once? More than once? You have done this also, right? Yes. And he is expert, but still he makes a mistake. So, because actually this material world is perfectly designed. There's no need to fix it. Защото този материален свят, дизайна му е перфектен. Няма нужда да поправяме. But because of greed, we try to improve something which is already perfect. Ние се опитваме да подобрим нещо, което е вече, то си е съвършено. Agriculture. Very easy to understand. Много лесно да разберем агрокултурата. Why do we invent fertilizer? Защо са измислили торовете, изкуствените торове? We are not satisfied with the amount of harvest we get from the earth as it is. Не сме доволни с количеството реколта, която сме получили от земята такава, която е. And the conventional method to have the natural plants go into the earth again or leave it for some time, don't use it, it doesn't give enough profit. So therefore by greed we try to exploit the same plot again and again and again, and then the result goes down, then we put some artificial thing to have double harvest. И също естественият процес за изгниване на самите растения и така нататък, които подхранват почвата, ние нямаме време за това и затова се опитваме с изкуствени торове да удвоим реколтата. And because others also want to eat, not just us, и понеже другите също искат да ядат, не само ние, they also come and we don't like that. So we want to kill them. И обаче ние не го харесваме това и ние ги избиваме. Right? So we put pesticide. Insecticide, pesticide. Anyway, so we don't like the insects. They also they eat a little bit, but we don't like this. So just cut off their head. Не харесваме насекомите, защото те ядат по-малко, но са твърде много и затова ние им отрязваме главите. And other plants that are also growing and taking the nutrients from the earth we don't like, so we put herbicide. А пък за другите растения, които също искат да ядат и израстват около това, което ние сеем, за тях слагаме хербициди. And if you continue to do this, then at one point the earth becomes barren. И ако човек продължава дълго време да прави това, с течение на времето земята става като пустиня. What to speak if no rain falls? А пък какво да говорим, ако спрат да бъдат дъждовете? And then things become desert-like.
тогава нещата наистина стават като пустиня. It happens in different parts of the world. It becomes desertificación. We have this nice word in Spanish. That before it was agricultural land, but it changes into desert. Имаме много хубава дума такава на испански, в която се описва, че преди това земята е била много плодородна, но се е превърнала в пустиня. So, Krishna is supplying, if we play according to the rules, there's no economic problem really. Кришна, той доставя, обаче ако ние играем по номерата, няма да имаме никакви икономически проблеми. But because of greed, we do as we have described. Но заради алчност, която вече бяхме описали. And then also, as it was mentioned here, if we want more and more of certain things, we can worship those who have the power, the demigods. И тук се обяснява също, че ако човек иска повече и повече от определени неща, той може да обожава различни полубогове, които имат различно могъщество в определена сфера. So in the Western countries we don't have experience of demigod worship really. В западната култура ние нямаме много голяма опит в обожаването на полубоговете наистина. Because first of all we don't believe that such beings exist. First of all. Защо? Защото първо ние изобщо не вярваме в съществуването на подобни същества. There's no such personality as Indra who supplies water. Няма за нас такава личност като Индра, която да доставя вода. Yeah. Anyway, but in other cultures, Vedic culture, they are very much conscious that everything is controlled by nothing is automatic. Но в другите култури се казва, че всичко е, както ведическата култура, всичко е аранжирано от някаква личност. Не е така, че нещо идва от нищото. That's the whole subject matter, this idea that things are automatically taking place, there's no control. This is a demoniac mentality, as Krishna says in Bhagavad Gita. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, тази идея, че всичко си става така автоматично, без никой да го контролира, това е демонична представа. I mean, we don't have any experience that something is working without control. Ние нямаме никакъв опит, в който да сме видяли как нещо работи без да бъде контролирано. You have to sleep a little more. Малко повече трябва да си поспиваш. Like, the simple example of cars. Има много прост пример на коли. We have cars sitting outside. Several of them. Няколко коли отвън, които са... And unless some human being turns the key in old cars or pushes the button in a new car, it will never move. И докато човешко същество не влезне вътре в колата, не завърши ключа в старите коли или натисне копчето в новите коли, тази кола няма да помръдне. I mean, there are so many other things we know, machines, unless you push a button or turn a switch, the lights will not go on by themselves. Имаме толкова много машини, докато не натиснеш бутона или не включиш ключа, светлината няма да се сама по себе си да се прояви. Even some simple things as geewicks, they will not just manifest by themselves. Somebody has to go and do it. Дори такива простички неща, като фитилчета за ги, сами не се проявяват. Трябва да има някой, който да ги направи. I mean, so simple to understand. Would be nice for a cook. You just go inside and look and then suddenly things like, they have the cartoons, some magic, things fly in the air and go inside in the pot by itself and it cooks by itself and then it jumps out of the pot on your plate and into your mouth. You don't have to do anything. This is so-called magic. Doesn't exist. Щеше да е толкова хубаво, ако може да се влезне в кухнята
И без да правим нищо с кръстени ръце, просто да чакаме и зеленчуците сами се белят. Има такива карикатури, в които храната сама се готви, скача от съдовете за храна в твоята уста, без нищо да правиш, би било много хубаво, но това нещо не съществува. By automatically the cow will be milked, you just stand there and look, that would be very practical. Ще е много практично, просто седиш си отстрани и те кравите сами се издояват и ще е много, много практично. So, yeah, we don't have experience like that because there's always some control. Нямаме подобен опит, защото винаги има някакъв контрол. Even magic has to be controlled. Дори ако има така наречената магия, която изобщо съществува, тя трябва да бъде контролирана от някакъв. I mean, magic exists, but we are not able to do it because we don't know the art. Магии съществуват, но ние не сме способни да ги направим, защото не знаем изкуството за правене на магии. But as I said, the cartoon, maybe you all have seen this, the Merlin, the magician, and the apprentice, he knows the way to do, and then suddenly this broom starts to clean, and the water buckets. You have seen this cartoon? Everybody has this very famous Disney cartoon. Мерли, който е магиосника, и той прави така, че метлата сама да мете и други подобни. Всеки виждал Disney анимации. So it didn't happen by itself. There was the apprentice who knew the mantra, this kind of mantra, and then everything happened. Oh, he was very happy, Water was flowing and the thing was cleaning. И нищо не става автоматично. Дори магията е направена от този магиосник и водата сама така се разлива и метлата сама мете. И той е много щастлив. He forgot how to stop it. Но забравил техниката как да спре всичко това. Control, you have to this was out of control. Then the magician had to come and stop it. И забравил техниката как да спре това и дори магията трябва да бъде контролирана и след това идва другия магиосник, който спира тази магия. So Krishna is known as Yogeshwara. He is the supreme magician. Кришна е известен като Йогешвара, най-висшия, върховния магиосник. And because it's like magical, as things, the sun comes up and all this rainfall, we think it's automatic because we don't really can understand how this control can be there. Защото наистина неговите енергии са толкова невъобразими, че всичко ни е като една магия и ние не можем да разберем как всичко се случва и затова ги приемаме нещата за автоматични. So in all these demigods that have been mentioned, there are secondary controllers. Всички тези полубогове, които са описани тук, те са второстепенни контролери. And we are also controllers, 4th class, 5th class. But everybody controls something. И всеки един от нас също контролира нещо и е контролер. Но ние сме вече 4-та, 5-та класа контролери. And if you don't have anybody to control, then you have a dog to control. Ако няма личност, който да контролираш, тогава си взимаш куче и го контролираш него. But generally the dog controls you. Но в повече случаи ние наблюдаваме, че кучето контролира тебе. I mean, we all have seen, somebody with a dog going after the dog. Especially a big dog. Всички ние сме виждали как когато се разхождат кучето и човека, кучето води и човека ходи след кучето. And when the dog stops and wants to lift his leg, you have to wait. И когато кучето спре и иска да се надигне единия крак, ти трябва да го изчакаш. So we try to control. Our control is quite limited. Опитваме се да контролираме, но нашия контрол е доста ограничен. You can become a big controller, like a president of a country.
Можеш да станеш голям контролер, като президента на страна. And if you want more, then you can become a demigod, also possible, why not? Ако искаш още по-голям контролер да станеш, You can control a whole planet and a whole department like water supply. Можеш да станеш полубог, който да е толкова голям контролер, че да е отговорен за доставките на вода. So, and then if you have the knowledge, you can worship such a controller and get benefits. Ако пък имаш знание, можеш да обожаваш подобни контролери и да получиш благословение. Even in this world, people do this. You know, the so-called demigods are people who have much power. В този свят хората правят това и така наречените полубогове са личностите, които са с могъществото. In a great enterprise, everybody tries to please the person who is above you, who has control, so he can get benefits. В така наречените компании, всеки един се опитва да удовлетвори този, който е над него, за да може да получи по-голяма полза. Yes. Especially secretaries are known to try to please the boss to get some benefit, promotion or money or whatever. И особено с това са известни секретарите в компаниите, където винаги са известни с това, че се опитват да удовлетворят шефовете, за да могат да получат по-големи такива промоции и заплащане и така нататък. So, worshipping demigods, yes, you can get powers even from them. От уважаването на полубоговете човек може да получи могъщество. Like we have these examples of Hiranyakashipu and Ravana, who became very powerful by worshipping Shiva and Brahma. Като имаме примерите на Хиранякашипу и на Хиранякша, които били станали много могъщи, като обожавали Брахма. But, and that's the whole point, therefore Prabhupada, first thing he quotes from Bhagavad Gita, this is not very intelligent. Но Шрила Прабхупада за това първото, което цитира в пояснението от Бхагавад Гита, че този вид преклонение не е много интелигентно. Yes, there Krishna, he says actually that those who worship the demigods, they are Rita Jnana, practically they are less intelligent. И Кришна е този, който дава определение за обожателите на полубогове. Те са Хрита Гьяна или ниско интелигентни хора. Now why he says that they are less intelligent? Защо казва, че не са много интелигентни? Well, there's two aspects to it. Има два аспекта. First of all, whatever you can get from a demigod, it's a temporary benefit. Първото, което е, каквото и да получиш от полубоговете, това ще има само временна полза. Yes, you can get something, but then how long can you have it? For some limited time, and then it's gone. Можеш да получиш нещо, но ти ще го притежаваш просто за ограничено време и след това вече това нещо ще изчезне. And then, of course, in order to enjoy the benefit, you have to have a material body. И разбира се, за да си способен да се наслаждаваш на тази полза, ти трябва да получиш определено материално тяло. You stay in the material world in order to enjoy those benefits. И трябва да останеш в материалния свят с цел да се наслаждаваш на тези материални блага или полза. So therefore Krishna also says, Yanti Deva Vrata Deva. Depending on your type of worship, your destiny is different. И затова Кришна обяснява, че в зависимост от това, кой обожаваш, твоята съдба ще бъде различна. Yanti Deva, those who worship the demigods, they can go even to the planet of the demigod, not just stay here and enjoy the benefit. The ultimate benefit is to go to that place and then enjoy even more.
Тези, които са обожателите на полубоговете, не само могат да получат ползи тук, също могат да се издигнат и до тяхните планети, където да могат да се наслаждават още повече. And depending on if you worship others, like the forefathers, the Pitris, or even Bhutas, ghosts, you go to that place. И ако обожаваш някой друг, примерно прадедите или различни призраци и духове, ти ще отидеш пред тези, които ги обожаваш. And then he says, but if you worship me, you come to me. Но се обяснява, че ако обожаваш мен, ще дойдеш при мен. So basically we have, it's our choice. Depending who we worship, there we will go. И ние имаме такъв свободен избор, в зависимост от това, кой обожаваме, ние отиваме при него, там, на различно място. Yeah, Krishna doesn't force anybody to come to him. Кришна не насилва абсолютно никой да ходи при него. He recommends, that he does in Bhagavad Gita, just give up everything else, just think of me and come to me. You say, no, not really, I'm not interested. Well, okay, no problem. Yes. Той дава такава препоръка на живото същество и застави всички други неща и ми се отдай. Но не, аз имам по-важни неща, не трябва, имам други неща, които трябва да правя и добре, казвам добре. Kama is taya. Everything depends on karma, desire. Всичко зависи от кама, от желанието, което има. Yes. You can have the desire to go to Krishna, you can have the desire to go to Indra. Можеш да имаш желание да отидеш при Кришна, можеш да имаш желание да отидеш при Индра. Ти си избираш. Oh, you can also stay here if you want. И също, ако искаш, и тук можеш да си останеш. Like people say, why don't you come to Switzerland? It's much better. No, I like Bulgaria. Както примерно има хора, които ги канят, защо не дойдеш да живееш в Швейцария? И има хора, които ще отговорят, не, на мен България не харесва. Or people who live in a place that is very dangerous. Има даже и хора, които живеят на места, където е изключително опасно. Like on the foot of a volcano. Както примерно в подножието на вулкан. There are many places. Има много people live there in a village, which, if this thing erupts, this whole thing will just be covered by lava. Ако извигне вулкана, те знаят много добре, че всичко това ще се покрие с лава. And it happened before. Случило се You know it. Преди това и знаеш, че се е случило. But if you are the propose, why don't you move to a different place? И им предлагаш, защо не се преместиш на друго място? No, this is my home. I was born here. This is sacred land. Bauma ijadi. It's all in the Shastra. It's worshipable. И му предлагат, премести се на друго място. И той отговаря, не, аз съм роден тук. Това място е свещено. То е достойно за преклонение. не трябва да се местим. Although you live next to a river that once in a while overflows, and your house is overflooded also. At least the basement and the first floor. И да кажем, че живееш близко до река, която много често и се вдига нивото и знаеш много добре мазето и първият етаж се наводняват. And you don't move because I like it. My desire is to live here. There may be some flood sometime. Okay, then we clean. It's okay. И има наводнение и си кажеш, време на време ще има наводнение, сега голяма работа, ще изчистим и така. Or Florida. Или в Флорида. Of course, this looks, when it's nice, it's really nice, right? Sunshine state. Това е щата на слънцето. Когато е хубаво, наистина е хубаво. You have the
the Atlantic next to it with beaches. There's some sharks sometimes, but that's okay. Атлантическия океан е наблизо, има толкова хубави плажове. От време на време и акули минават, ама какво да направим? Няма как всичко да And practically every single year a hurricane will come. И на практика всяка година има ураган. Now, I think today, I haven't seen the news, Hurricane Ian is coming. He's already probably there. He was in Cuba. Now he's moving up. They know already where he goes, what time he will be in what place. И този урагана, има си някакво име там, който е бил в Куба съвсем скоро. И те много добре знаят, че сега той се насочва към Флорида и знаят точно в колко часа той през кои части ще мине. And the governor has given the order to people who are living in that area, you have to evacuate. И там губернатора казва на хората, че трябва да се евакуират. If you don't, because nobody can force you really, ако не го направиш, защото наистина няма хора, които да ти принудят да направиш това. if then you call for help, we will not come. След това те им казват, ако не се обадиш за помощ по-късно, ние няма как да дойдем. Because we warned you, and we will not put in jeopardy our people to save you. Защото ние вече ти предупредихме и ние няма да подлагаме на риск нашите хора, за да те спасим, при положение, че сме те предупредили. And then you see people filling up sandbags and putting wooden planks on the windows and, just hoping that we'll pass through and then we will be again in sunshine state. И можеш да видиш хората как пълнят чували с пясък, приковават прозорците с дъски и се надяват, че това по някакъв начин ще премине и отново ще сме в щата на Слънцето. Then if you of course say, well, okay, let's move from Florida, let's go to California. Да кажем, добре, нека да се преместим от Флорида в Калифорния. That's from the frying pan into the fire. You know that expression? Това е като в нажежение, да се преместиш от нажежения тиган в огъня. Имали ли сте това преживяване? So you come from bad to worse. Отиваш от нещо, което е лошо, на още по-лошо. Because in California, actually fire is expecting you. There will be fire every year, at least one time. And probably maybe your home will be burned down. You lose it completely. Там пък в Калифорния пък е известно с пожарите. Всяка година пожари и в тези пожари много хора просто могат да изгорят. And in many places there is no more drinking water. So what are you going to do? Също и на много места има, където вече няма вода за пиене. And then maybe an earthquake will happen again because we are living on the fault line, where the two plates come together. И пък има такива хора, където живеят на места, където се случват много земетресения, защото различните пластове там се срещат. So why people are living in such a situation? Because they want to. It's my desire. I like this. So there may be some problem, but okay, we deal with it. But otherwise, I like it. Therefore, I stay here. Защо хората живеят на определени места, въпреки трудностите и проблемите, които имат? Това е заради тяхното желание. Дори да има някакъв проблем, има много неща, които ми харесват и затова съм там. Yeah, so therefore, generally, we're not very eager to go out of them. I like it here in this material world. There's some problems, there's death and, disease, old age. But otherwise, I like it, so I stay here. Затова повечето хора не са заинтересовани да се измъкнат от раждането и смъртта. Разбира се, те разбират, че има проблеми с раждането и смъртта, болестите и смъртта, но въпреки това има доста неща, които ми харесват. That's the case of the majority of people. Това е случая на повечето от хората. Like the Prophet said, most people are interested in worship the demigods to acquire some power or benefit.
Затова Шрила Прабхупада започва, че повечето хора са заинтересовани да обожават полубоговете, за да се постигнат някакво могъщество или полза. And you can get all that, but you have to stay here and you can't get out of material existence and what to speak of understanding the Supreme, as it is pointed out. И може да направиш това, но няма начин да се измъкнеш от материалното съществуване. Какво да говорим, да си способен да, както тук се казва, в стиха, да разбереш върховната божествена личност. That's the conclusion of the verse. Bhajanto na vidu param. You can do all this, you can enjoy life with the demigods, but you will not be able to understand the supreme personality of Godhead. Това е заключението на стиха. Бhajanto na vidu param означава наслаждавай се там с полубоговете и по другите начини, но няма да успееш по този начин да разбереш върховната божествена личност. So this verse, of course, we should remember, is spoken by Narada Muni to this king with this idea. He's trying to tell him, don't stay here, get out of material life. И да не забравяме още веднъж, че това е стих, изречен от Нарада Муни на царя Пашчинабархи, като му казва, не дей да оставаш тук, на това място, просто по този начин измъкни си от този материален живот. So this is like a warning. He tells them, yes, Vedic knowledge, you can have this and so many mantras, but it will not help you to understand the Lord and make your life successful. Той обяснява, да, ведическо знание, различни мантри и така нататък. Може да продължаваш тези неща, но това няма да ти помогне да разбереш върховната божествена личност. So we shouldn't make the same mistake. Ние също не трябва да правим същата грешка. We have to understand, first of all, the nature of the material world and therefore have the desire to actually get out. Ние трябва да разберем природата на този материален свят и да развием желанието да се измъкнем. So unless one understands this, there will not. How can you have the desire? Но докато не разбереш това, как изобщо ще пожелаеш да подобно нещо да се измъкнеш? Like we mentioned, Sanatana Goswami, he's asking, who am I? Why I am suffering? If I don't understand the answer, then what benefit can I have? Както ние споменахме Санатана Госвами, който казваше, кой съм аз, защо страдам? И той обяснява, че ако не получа отговорите на тези въпроси, каква изобщо полза мога да постигна в този свят? Alright, so, any doubts? И така, съмнение. Maybe today we can stop early. I was You have a remembering something. Alright. Because also there is also one question. There was previous, like 1,000 years before, here in Bulgaria, the people was worshipper of demigods. Really? Yes. Like what kind of? There is Like there the is Greek type? Greek, and not only. There is also like a Vedic type also. Huh? There was a Brihaspati temple here close by, and on the south, they was worshipping. They have a calendar actually according to the sun, and something very interesting also. When the sun going through one point, they know now we have to put the green to the earth. They very very nice things was there. And the question is if we go to other person and depend on him, just like more than Krishna, if we have sometimes people like some football star or whatever. Yes. Just like you mentioned the boss. Yes. Some Right. career. Some ideal person. This is something like It's similar. Yes. Similar to Yes. the Latin thing. Yeah.
Да, аз споменах, че тук преди 1000 години в България хората са били обожатели на полубоговете. Даже са имали такива часовници, в които, когато слънцето мине през точно определена фаза и там то свети и показва, че е време за засаждане на зърното. И въпросът ми беше свързан с ако хората почитат някаква друга личност, както примерно футболна звезда или шефа си, както Махарадж спомена, това е пример за Хрита Гяна, за обожание на полубоговете людей. Махарадж каза, да, това е нещо подобно. I mean, in Italy, you all may have heard the football star Maradona. В Италия, може би всички сте чували за футболната звезда Марадона. Right? You've heard. Huh? Argentine, 20, some time ago, he was considered the best football player in the world. Преди повече от 20 години той беше считан за най-добрия футболист в света. And he was mainly playing for Italian clubs. И в повечето случаи той беше играеше за италианските клубове. And one of them was Napoli. Един от тях беше Наполи. And there they have, if we can Google it, you know, on the wall of some house they made a big painting of him, like a saint, you know, like like you know, worship Saint Maradona. И те в Наполи това, което направиха, е в една голяма стена на една сграда го нарисуваха Марадона като някакъв светец. Sometimes they speak of sometimes like a god. Даже понякога говорят за него като за Бог. Some rock star who is like, you know, guitar. I think Eric Clapton, they say, some have this conception, he's like the god of playing guitar. И имаше за някакъв музикант, за който говориха, че е бога на свирането с китара. Yeah, so whenever there's some extraordinary power, винаги когато има някаква изключителен могъщество или талант, we automatically we become very humble. Admirer. Автоматично се смиряваме и заемаме такава подчинена позиция. Big actors, famous movie stars or singer. The world is full of this. Големи актьори, известни кинозвезди, света е пълен с подобни. And the Maya is that the people who are like this, they think, yes, finally you're recognizing my position. И Мая е толкова силна, че хората, които са такива известни, с тяхните си могъщества, и когато ти отидеш при тях и така станеш подчинен на тях, и те казват, от най-накрая успя да разпознаеш каква ти е истинската позиция. Especially this Maradona, everybody knows he made one goal, you know, with a hand. and he said it was the hand of God. In the video now you can see. At the time, the referee didn't see it, so it was counted as a good goal. But later on, it was very clear he pushed it with his hand, which is, of course, you cannot do that, but it was the hand of God. И всички знаят за него, че той е направил един гол с ръка, който не се позволява. И когато го питат, той казва, това е било ръката на Бога. Съдията тогава не е успял, но на записа много добре се вижда как той го вкарва, кой удря топката с ръка. And the other, and then we don't want to go into the details of his life. И също не искаме да влезем в детайли начина на живот, който той има. He became very degraded. Той става изключително, деградирал изключително много.
Because as soon as you get a lot of money and you are not very intelligent, Защото веднага, когато спечелиш страшно много пари и не си много интелигентен, then, cocaine, women, mafia, this and that, and тогава веднага from being the god, you go down to being the dog. тогава веднага кокаин, жени, мафия и от позицията си на Бог ти веднага падаш до позицията на дог или на куче. Yes, and then finally your career is finished, of course. You're getting older and bigger. He became very fat. И най-накрая кариерата ти свършва, ти ставаш, остаряваш и той става много дебел. And then you go back to Argentina and become football trainer, a coach, second class, not even first, because you're not qualified anymore. И какво да направиш? Ми ще се върнеш отново в Аржентина и може да станеш някой треньор, дори не и първокласен, защото вече не си квалифициран. And because of your lifestyle, your health is not good. И заради начинът ти на живот, който имаш, здравето ти не е добро. And a few years ago, he miserably died in a hospital, and that was the end of God. И заради лошия си начин на живот, той се разболява, свършва след няколко години в болница, умира и това е края на ръката на Бога. Or you're the world champion of boxing like Cassius Clay, Muhammad Ali. Или си световния шампион Кешис Клей, Мухамед Али. And you declare when you became gold medal winner, I'm the greatest. И заявяваш пред всички, когато ставаш олимпийския шампион, аз съм най-великия. Which means I'm God, right? The greatest is... Who is the greatest? I am the greatest. Защото заявявайки аз съм най-великия, това означава аз съм Бога, защото кой е най-великия? But then Parkinson disease comes and your big muscles are finished. Но тогава идва болестта Паркинсон и се свършва с твоите мускули. Yes, and then you die also pretty prematurely, 70, not very old. So then, all your greatest, where is it? It's gone. И също твоите могъщества, къде са отишли, изчезнали са и той е умрял също около 70, не много възрастен. Oh, you can become a Hiranyakashipu. I mean, compared to these insignificant so-called gods, he was really powerful. Дори да станеш Хирanyakashipu, който в сравнение с тези нищожни същества наистина е бил много могъщ. He threw Indra out of his palace and sat on his throne. Изритал Индра от палата си и седнал на неговия трон. Anyway, we could go on and on. So many examples. So this is all useless. We should understand it. Whatever you can become in the material world, the most powerful of anything, it's going to be temporary, and at the end, you're going to be nothing. И толкова много примери можем да дадем, но каквото и да постигнеш в този свят, каквато и да позиция, всичко това е безполезно, защото ще дойде момент, в който ще бъде отнето и просто оставаш с нищото. For Krishna at the end said, just forget about all this, sarvadharma, and just surrender to me. Then, this is the permanent, perfect position. И затова Кришна препоръчва в Бхагавад-гита, забрави за всичките тези неща, просто се отдай на мен. И това е твоята много така стабилна, постоянна позиция. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Anantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gita Gauravani ki jai, Hare Krishna. Господи, Бхакти Гауравани, Госвами Махараджа ки Jai. Alright. Аз искам да поблагодаря Махарадж, дали е удобно сега с няколко изречения, но ще моля и за превод за помощ. Дали сега е удобно? Да, няколко изречения. Да. She want to thank you. Thank you. Thank you for thinking. With few, if you want to express. All right.
Махарадж, много ви благодаря. Малко се вълнувам сега. За вашето внимателно и сензитивно отношение към нашите въпроси на вашите ученици. Thank you very much for the carefully answering to our question. Okay. Миналата неделя ние говорихме за това какви са условията, за да видим Бога лице в лице. It was described last week what is the qualification seeing the God face to face. И благодарение на тези ваши качества, като сензитивност, доброта, внимателно такова отношение, аз успях да го вие като прозрачна среда и благодарение на тези качества, ние можем да видим Бога лице в лице, общувайки с вас. Малко сложно може да е някакъв начин. Не чак толкова. And because of your... Ти спомена две качества? Доброта, сензитивност, това... Yes, your good qualities and able to... I don't know exactly the word, but she mentioned two of your good qualities, and this way we are able to see the Lord by seeing you. So you have seen the Lord. Now you can teach me. Успял си да видиш Бога, сега трябва мен да ме научиш. Anyway, I mean, Krishna will, as what was it? Srila Bhaktisiddhanta said, no? Don't try to see God, but put yourself into such a position that God will come to see you. Бхакти-Сиддханта Махарадж, той обяснява, че не се опитвай да видиш Бога, по такъв начин действай, че Бога да иска да дойде да те види. Then if he comes to see you, you will see him, obviously, you know. But don't try this, you know, we all, I want to see. But he, you know, reserves the right to be seen, not to be seen. He will reveal it. Yeah, I mean, he will reveal himself when, you know, you are, and let's say attractive. You become an attractive person to see, then somebody will come to see you. Like the president of the country may come to see you if you do some extraordinary deed and you become, you know, get the medal. They have everywhere in the country, they have this. Да, много е лесно, просто Бога си запазва правото да не се явява пред всеки. Той си е всемогъщ и ако пожелае, няма как да се появи. Но ако той си, да кажем, че направиш нещо много ценно в този свят и президентът на страната иска да дойде да даде медал, тогава ти автоматично го виждаш. You can't go to the house in Sofia where the parliament and I want to see the president. You even stopped 10 people before, you know. Not even don't even come to the secretary. Не можеш да отидеш в София, в парламента и да кажеш, идвам да видя президента. Не, ти дори до неговия секретар не можеш да стигнеш. 10 човека преди това ще има, през които трябва да минеш, ти дори през 10-тия няма да можеш да минеш. They will say, who are you? Кой си? But if you do something like, as said, you know, where they have some criteria that they will give a medal to people, if you do something like that, then they will contact you. You are invited for the ceremony at such and such date to see the president. He will give you a medal. И да кажем, обаче направиш нещо изключително полезно, тогава те ще се свържат с тебе и ще ти кажат, така и така, направил си нещо много ценно, има цяла церемония и на тази церемония искаме да те дадем медала. И трябва да дойдеш да се срещнем. We just have to wait until we are invited to see Krishna. Трябва да изчакаме до момента, в който ще бъдем поканени да видим Кришна. They will contact you. Ще се свържат с теб. Like the Vishnudutas coming to Ajamil. Let's come, let's go. Как Вишнудутите отишли при Аджамил и му казали, айде да ходим. Yeah. And you may be surprised. Oh, really? Okay, thank you. И ти даже може да се очудиш, наистина. All right. Hare Krishna. So, have a good day. Fruitful, hopefully. Имайте хубав ден, надявам се, че ще е плодоносен.
Alrighty, that's it. And you are busy. Everybody has something to do. Yes. Yes.